హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ సమ్మరీ చూద్దాం. సో ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 26 సేమ్ అవుతుంది కదా, 26 పేపర్ చూస్తున్నాం. సో ఇందులో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఫోకస్ వచ్చేసి స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ చూస్తాము. సో అందులో ఫస్ట్ ఏముంది, రెసిలెంట్ ఎకానమీ సిన్స్ ఎక్స్పాండింగ్ 6.7 ఇన్ ఫైనాన్షియల్ 2024. సో ఎకనామిక్స్లో డిమాండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ఓవర్కమ్ గ్లోబల్ అండ్ వైండ్. సో బెటర్ మూమెంటం ఉంది అని అనుకుంటున్నారు. 6.7 నుంచి 7%కి పోతుంది ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ అనేది. అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 4.7కి పోవచ్చు ఆర్ 5.4 వచ్చేసి 24కి. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది డిక్రీజింగ్ ఉంటుంది అని ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎకనామిస్ట్ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ మే నాట్ హ్యావ్ టు డ్రైన్ క్యాష్ ఫర్దర్. నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ బ్యాండ్ సి సేల్స్ గలన్ ఇన్ లాస్ట్ 2 years. మనకి స్పోర్ట్స్తో పని లేదు. ఆర్మీ చీఫ్ పని లేదు. ఆయిల్ పిఎస్యు ఐయింగ్ 5.5 కేసీఆర్ వయా లైసెన్స్ ఫీ సెక్యూరిటైజేషన్స్. సో సెక్యూరిటైజేషన్ ద్వారా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది కూడా పనికొస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, డిస్కసింగ్ ప్లాన్స్ టు రైజ్ 5,500 crores రైజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఏదానికోసం సెక్యూరిటైజేషన్ ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నారు. లైసెన్సింగ్ ఫీ దే గెట్ దేర్ పెట్రోల్ పంప్ డీలర్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పుష్ ఫర్ అసెట్ మానిటైజేషన్ బై స్టేట్ కంపెనీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెక్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఐటీ lens on mismatch in TDS and claims. So several costs in big cities get notices under section 133C. సో చాలామంది నోటీసెస్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఏం చెప్తున్నాను, వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద ట్యాక్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీస్ లోయర్ ట్యాక్స్ అవుట్ గో విత్ వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎంప్లాయీస్ కంప్యూట్ TDS based on such declaration. So wrong declaration, royal tax collection will be happening. So also IT wants టు క్రాక్ డౌన్ ఆన్ రిఫండ్ బేస్డ్ ఆన్ రాంగ్ క్లైమ్స్. సో రాంగ్ క్లైమ్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి, వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పడం. మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి TDS చేయడంలో అండ్ క్లైమ్స్ని తీసుకోవడంలో అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవడం. నెక్స్ట్ సెంటర్ కన్సిడర్స్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫేమ్ టు స్కీమ్ టు ఫైనాన్షియల్ 25. సో మోర్ ఫండ్స్ ఫర్ ఈవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ మే బీ సాట్ ఇన్ ఇంటీరియం బడ్జెట్. సో ఇంటీరియం బడ్జెట్లో ఏదాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు, ఈవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పైన. సో ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ పైన మెయిన్ ఫోకస్ అనేది ఉంది. అండ్ ఇంటీరియం బడ్జెట్లో కూడా వాటి గురించి డిస్కషన్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ అని హైమ్ హోమ్ కాస్ వాంట్ టు స్టాఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్. సో మోస్ట్ గివింగ్ టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ 2023 మే క్లబ్ వీకెండ్స్ అండ్ హాలిడేస్ ఇన్ న్యూ ఇయర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇంటీరియం బడ్జెట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బడ్జెట్ అనేది వన్స్ మేబీ ఏప్రిల్ మేలో ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది ప్యూర్ పాలిటిక్స్. సో ప్యూర్ పాలిటిక్స్కి మనం కొంచెం డిస్టెన్స్. సో ప్యూర్ పాలిటిక్స్తో మనకు పని లేదు. స్టాక్ ప్యూర్ పాలిటిక్స్ ఈ పేపర్ కూడా మనకు అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎకానమీ మ్యాక్రో మైక్రో అండ్ మోర్. సో అదాని గ్రీన్స్ impact with CC to supply 1799 MW powers and taxpayer may be allowed to file a revised GST return from April 25. సో April 25 నుంచి GST రిటర్న్స్ రివైజ్డ్ GST రిటర్న్స్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది. ప్లాన్ టు ఈజీ రిటర్న్ ఫైలింగ్ అండ్ రెడ్యూస్ లిటిగేషన్స్ వేర్ ద ఇంటెన్షన్ టు నాట్ అవాయిడ్ ట్యాక్సెస్. సో మేబీ అప్డేటెడ్ వర్షన్ తీసుకుని రావచ్చు. Updated version loading more expected to bring down litigations under the entire indirect tax regime. The facility is available under income tax. The facility may be initially introduced for yearly returns. After that it can be expanded to quarterly ones. So first yearly ki, తర్వాత quarterly ki, తర్వాత monthly వాళ్ళకి ఎక్స్పాన్షన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. అండ్ మెయిన్గా ఇక్కడ it would take at least 8 to 9 months post GST council approval for implementation చేయనిక మినిమం ఒక 8 months to 9 months పట్టొచ్చు అని వాళ్ళ యొక్క ఎస్టిమేషన్. నెక్స్ట్ IOC, BPCL, HPCL is in talk to raise 5,500 crores by securitizing license fee. So license fee is linked to the volume of petrol and diesel sold at pump. ఇది ఒక డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్ అని అనుకోవచ్చు. దీని యొక్క వాల్యూ అనేది డెరైవ్ అవుతుంది కాబట్టి.
నెక్స్ట్ బుక్ యువర్ ఇవన్నీ యాడ్స్. సో మనకి యాడ్స్తో పని లేదు. ఈటీ మార్కెట్, సో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ మే లెఫ్ట్ ఓవర్ నైట్ మనీ మార్కెట్ రేట్ ఫాల్ టువర్డ్స్ రెపో రేట్స్ 6.5. సో రెపో రేట్ ఎంత ఉంది, 6.5 ఉంది. బ్యాంక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ could fall. RBI may not have to drain cash further core liquidity decline. నెక్స్ట్ హౌ టు రీడ్ పిఈ రేషియో ఫర్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, క్యాష్ కౌంట్స్ 2.23 lakhs crores. కోర్ లిక్విడిటీ హ్యాస్ ఆన్ December 15 డౌన్ ఫ్రమ్ ద పీక్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ 12 lakhs టు September 2021. సో సెప్టెంబర్ 2021లో సర్ప్లస్ ఉండేది ఎంత, 12 lakhs. ఇప్పుడు ఎంత అయింది, 2.23 crores వచ్చింది. సో క్యాష్ కౌంట్ చేస్తుంటే ఇది ఏమైంది, లిక్విడిటీ అనేది ఫాలో అయింది. In the RBI instance of withdrawal accommodation since April. So ఎందుకు, over the past 6 months the withdrawal of 2000 notes for circulation complicated the RBI liquidity calculations. సో మేబీ 2000 notes తీసేయడం వల్ల ఈ లిక్విడిటీ క్రంచ్ అనేది వచ్చింది అనేది మేము అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, పిఈ రేషియోని, ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియోని అనే చెప్తున్నారు. సో మోస్ట్ పాపులర్ వాల్యుయేషన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ హీస్ టు అనలైజ్ ద స్టాక్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యుయేషన్ హీస్ ట్రాజెక్టరీ వాట్ పిఈ రేషియో అంటే ఏమిటి. సో పిఈ రేషియో గురించి చెప్పినారు, కావాలంటే చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫండ్ రైజర్ బై కంపెనీ రేటింగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్. సో ఫండ్ రైజ్ చేసినారు డి సైన్తో. నెక్స్ట్ బ్రేక్అవుట్ అబౌవ్ 21,000 కుడ్ take Nifty to 22,000 to 22,200. So after sharp rally over the past 2 months, the Nifty is poised to take a pause and consolidate, maintaining a positive bias within a broader range 21,600 to 2,800. Analysts suggest that any potential breakout above 21,600 could propel the index to a new all-time high within the range of 22,000 to 22,200. సచ్ స్టాక్స్ ఏవి మెయిన్గా హైప్ క్రియేట్ చేసినవి, ఎల్ఎన్టీ, రిలయన్స్, హెచ్డిఎఫ్సి, మణపురం, మారుతి, గేల్, ఇండికో, అరవింద్ ఫైనాన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సస్టైన్ స్ట్రాంగ్ బై ఇంట్రెస్ట్ అకార్డింగ్ టు అనలిస్ట్తో చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ వే ద నిఫ్టీ హెడ్ ఇన్ దిస్ వీక్, ఎక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో వే ద నిఫ్టీ హెడెడ్ ఇన్ దిస్ వీక్, ఈ పర్సన్ చెప్పినారు, సీనియర్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ట్, అండ్ ఇదను వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఈక్విరియస్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్పెక్ట్ 17% అప్సైడ్ ఇన్ ఇండియన్ మార్ట్ బై 2025కి ఇంక్రీజ్ కావచ్చు అని. నెక్స్ట్ ఐఐఎఫ్ఎల్ టు సెల్ స్టేక్స్ అసెట్స్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్ ప్లాన్ ఫాల్స్. ఇన్వెస్ట్ అండ్ మీన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ అది. సో ఐఐఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు సెట్ టు సెల్ ఇట్స్ స్టేక్ ఇన్ 3 road ప్రాజెక్ట్స్. సో ఒక 3 road ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు సెల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. న్యూ బ్రాడ్ ఫెయిల్ టు గెట్ అప్రూవల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ అసెట్స్. బట్ ఏమంటే ఫెయిల్ అయింది, అప్రూవల్స్ అనేది రాలేదు. ఐఎల్&ఎఫ్ఎస్కి. సో ఆ కంపెనీకి అప్రూవల్స్ రాలేదు. సో వాళ్ళు ఏమంటే అగ్రిమెంట్ ఉంది, సేల్ చేయలేకపోయినారు. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గెట్ ఇట్ రైట్ with more borrowed. The stock of the country largest listed microfinance credit access garment has gained 17%. So since declaring the second quarter results November 20 compared with 4.4% gain లో ఉంది కంపెనీ అనేది. నెక్స్ట్ జపానీస్ హెన్ is among the best performance versus the greenback in the past month. So asset managers turn bullish on ఎన్ యాజ్ ఫెడ్ బీఓజీ పాత్ మే రిజర్వ్. సో వాళ్ళు ఎందులో ఉన్నారు, బుల్లిష్ మార్కెట్లో ఉన్నారు, అంటే ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్లో ఉన్నారు. అసెట్ మేనేజర్ అనేది బుల్లిష్కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ 166 కంపెనీస్ రైజ్ అబౌట్ 4.472 crores దిస్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ఎస్ఎంఈ IPO market witnessed a record run in 2023. So analysts advise IPO investors to be cautious as market are at all time high. సో మొత్తం మార్కెట్ అనేది హాల్ హైగా ఉంది. సో ఇక్కడ లిస్టింగ్ చేసుకునేది 2023లో లిస్టింగ్ చేసుకున్న దానిలో మెయిన్ వీళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఫిగర్స్తో తీసుకొని. సో మొత్తం ఎస్ఎంఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నారు, 4,472 crores ఫర్ దిస్ ఇయర్కి సంబంధించి ఫుల్ ఇయర్లో. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వాల్ స్ట్రీట్ 8 winning weeks, Asian stocks gain in quit
హాలిడే ట్రేడింగ్. సో రెగ్యులర్గా వాల్ స్ట్రీట్ వాళ్ళు అవి చూస్తున్నప్పుడు ఏషియన్ పెయింట్స్ వాళ్ళు ఈ హాలిడే ట్రేడింగ్లో క్విట్ అయిపోయింది గెయిన్ని. నెక్స్ట్ రియాలిటీ ఫర్మ్ రైజెస్ 95 crores ఫ్రమ్ అండ్ ఆస్క్ ఫండ్ అట్ 22% టు క్లియర్ డెట్ అండ్ కంప్లీట్ ఏ స్టక్ ప్రాజెక్టు. సో సేమ్ మన రిలయన్స్ వాళ్ళు చేసినట్టు డెట్ ఫ్రీ జీరో చేసుకోవాలన్నట్లు వాళ్ళు కూడా రియాలిటీ ఫర్మ్స్ నుంచి అమౌంట్ని తీసుకొని ఫండ్స్ని తీసుకొని డెట్ని క్లియర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఫండ్ రైజ్డ్ బై కంపెనీ రేటెడ్ డి ఏ సైన్స్ ఆఫ్ జంక్ బాండ్స్ మార్కెట్ బ్రేకింగ్ ఫ్రీ. సో జంక్ బాండ్ని చేసినారు. సో ఈ ధమ్జీ సహజ రైజ్డ్ లిస్టెడ్ 3 years సెక్యూర్డ్ బాండ్స్ని చేసినాడు అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ చార్జెస్ 22% IRR. ఇట్ డీరేటెడ్ జీరో కూపన్ బాండ్. సో ప్రొసీడ్స్ విల్ బీ యూజ్ టు రీపే ద 70 crores HDFC బ్యాంక్ లోన్. 25 crores విల్ బీ యూజ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో మొత్తం ఎంత చేసినది 100 crores రైజ్ చేసినారు. 100 crores 75% వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ లోన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి, ఇంకొక 25% ప్రాజెక్ట్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తామని చెప్పినారు. షమ్జీ వాళ్ళు చెప్పినారు వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్లో. నెక్స్ట్ ILFS టు సెల్ స్టేక్స్ ఇన్ 3 road assets యాజ్ ఇన్వెంట్ ప్లాన్ ఫెయిల్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసింది వాళ్ళకి అప్రూవల్ అని రాక ఫెయిల్ అయ్యిందని. నెక్స్ట్ హై నిమ్ గైడెన్స్ ఆన్ ట్రాక్ గివెన్ రోబూస్ట్ H1 షో అండ్ సీజనల్లీ స్ట్రాంగ్ H2 అండ్ విచ్ హీస్ అట్రాక్టింగ్ ఇన్వెస్టర్ స్టాక్ అప్ 17% సిన్స్ November 20. సో క్రెడిట్ యాక్సెస్ గెట్ ఇట్ రైట్ విత్ మోర్ బారోవర్ స్టేబుల్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రష్యా గవర్నర్ సేస్ bracing for more sanctions. There are 3 projects or toll highways spread across Jharkhand, West Bengal that into delay in approval for lenders and state government for resolution. 3 government. Next, nowadays they are providing hybrid work options. So మెనీ కంపెనీస్ ఈ KPMG ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్కి హైబ్రిడ్ వర్క్ ఆప్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ హెల్దీ స్టేజెస్ ప్రోడక్ట్స్ అనుపమ్ రసాయన్స్ గ్రోత్ మలేషియస్ లాంచ్ ఆఫ్ న్యూ ఫార్ములేషన్స్ టు బూస్ట్ టాప్ లైన్ డెట్ రిడక్షన్ ఎఫర్ట్స్ టు ఆన్ ట్రాక్ డ్రాయింగ్ ఇన్వెస్టర్ టు స్టాక్. నెక్స్ట్ టువర్డ్స్ 50 ఎలక్షన్ ద ఎకానమీ ఫేసెస్ రైజింగ్ జియోపాలిటికల్ రిస్క్స్. మనకేం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కంపెనీస్ పర్సూట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రిలీఫ్ ఫర్ UIE ఇన్ IT కేస్ లోకల్ కోర్ట్ సెట్ అసైడ్ సమ్మన్స్ టు కంపెనీ. సో లోయర్ కోర్ట్ హ్యాడ్ ఆల్సో ఇష్యూడ్ సమ్మన్స్ టు ఇట్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ 3 టాప్ అఫీషియల్స్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. సో లోయర్ వాళ్ళేమో వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్స్ని అండ్ CEOని ప్రాసిక్యూషన్ చేయాలి అనుకున్నారు. బట్ ఏమంటే లోకల్ కోర్ట్ సెట్ అసైడ్ సమ్మన్ టు companies. In a sharply worded judgment, the session courts said the order must reflect application of mind by magistrate. Next, China to provide consult assistant to Vivo employees arrested in India. So last week ED has arrested 2 senior employees of Vivo's India subsidiary. So Vivo employees ni arrest చేసినారు. Next information, brand and companies. So hotel occupancy surge in Shimla, Manali. Top guns plugged into future with license to upskills. Next, local verbal and herbal makers ringing up shells. Swadeshi Dhoni. Prabha buys 2 NY buildings worth $835 million in expansion push. నెక్స్ట్ TDRs ఏ టూల్ ఫర్ ప్లాన్డ్ అర్బన్ గ్రోత్. మనకు అవసరం లేదు TDRs గుని. నెక్స్ట్ అమాంగ్ మీడియా ఎక్స్పెక్ట్స్ టు టర్న్ ప్రాఫిటబుల్ సూన్. ఆ కంపెనీ ప్రాఫిట్లోకి వస్తుందంట వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో కంపెనీ హోప్ ఏమంటే 30-40% బెట్ ఆన్ మోర్ ఇండియన్ క్లయింట్స్ సే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. మేము బెట్ ఏం వేసుకోంలే. నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్ డెవలపర్స్ ప్లానింగ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ విత్ 10 crores సేల్ పొటెన్షియల్. సో కొత్త ప్రాజెక్ట్ని తీసుకుంటున్నారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు, 10 crores అది. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ నో హరీ టు ప్రొక్యూర్ వ్యాక్స్ విల్ వెయిట్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్. డిమాండ్ ఫర్ కోవిడ్ షాట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫాలింగ్ ఈచ్ మంత్ సేస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో వెయిట్ అండ్ వాచ్. uptake of vax remained low even in this year. So cases in India on April 14 touched 11,109 cases after hitting the 10,000 mark in the same week. So far 63 cases in COVID variant cases have been reported. Head COVID advisory group, those who have received precautionary
do not require any additional precautions dose ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. మీట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హూ డోనడ్ ద ఫౌండర్ హెడ్ దిస్ ఇయర్. Senior executive venture out to explore sector like fintech, healthcare, AI, Longhouse, e-tech data. Early stages of venture capital firms value the experience of the executive who have built successful and scalable business. ఎవరు వెంచర్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే మంచి తీసుకొచ్చింటారో వాళ్ళని కలుస్తున్నానంట మెయిన్ వాళ్ళని. న్యూ రైడ్ హెయిలింగ్ యాప్స్ రైజింగ్ ఊబర్ ఓలా ఫర్ మొబిలిటీ బిజ్. నెక్స్ట్ యాపిల్ మస్ట్ మోడల్ వ్యానిష్ ఫ్రమ్ యుఎస్ స్టోర్స్. Sliss names Carla North East SFB CEO. Nice valued at $420 million, post $10 million Bose funding. Drivers cancellation had become a problem area for the cab aggregator last year. That presented a real opportunity for the new entrants. ఇదేమంటే ఈ క్యాబ్స్ ఓలా క్యాబ్స్ కానీ ఊబర్ వాళ్ళు కానీ ర్యాపిడో వాళ్ళు కానీ బుక్ చేసి వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ టర్న్స్ యూనికార్న్. దుబాయ్ చార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇంటూ బ్లాక్ చైన్ బ్రిలియన్స్. అరెస్ట్ యూజెస్ టెక్ అగేనెస్ట్ ఏఐ కాపీ క్యాట్స్. మైక్రోసాఫ్ట్ బ్యాక్డ్ రుబ్రిక్ ఇన్ ఐయింగ్ అక్విజిషన్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ ఇండియా బిజినెస్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది అక్విజిషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటుంది టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ బిజినెస్కి. నెక్స్ట్ హ్యాస్ అదర్ గ్లోబల్ కౌంటర్ పార్టీ గ్రాపిల్ విత్ రెగ్యులర్ అన్సర్టనిటీస్. ద యుఏఈ ప్రొటెక్టివ్ స్టాన్స్ ఎలివేట్స్ ఇట్స్ అపీల్ యాజ్ అన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్. నెక్స్ట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్, మొత్తం వరల్డ్లో ఏం జరుగుతుంది. ఇస్రాయిల్ స్ట్రైక్స్ కిల్ ఓవర్ ద 100 ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వార్ డెడ్లీస్ట్ నైట్స్. గేమ్ థియరీ. చైనా సాఫ్టెన్ స్టాన్స్ ఆఫ్ గేమింగ్ ఆఫ్టర్ $800 billion. నెక్స్ట్ ఈ హైరాన్స్ డెనిస్ ఇట్స్ టార్గెట్ ట్యాంకర్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్స్. మనకేమో అవసరం లేదు. టొయోటా సబ్సిడరీస్ విల్ కాంపెన్సేట్ ఆల్ 423 పార్ట్నర్స్. సో 423 పార్ట్నర్స్కి కాంపెన్సేట్ చేస్తుందంట టొయోటా సబ్సిడరీ అనేది. రష్యా అపోజిట్ లీడర్ నావ్లిన్ ట్రాక్డ్ డౌన్ ఇన్ పోలార్ వాల్ఫ్ ప్రిజన్. నెక్స్ట్ వాట్స్ ప్లానెట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ చార్లీస్ క్రిస్మస్ మెసేజ్ ఇచ్చినాడు. యుక్రెయిన్ రిసీవ్డ్ $1.3 billion అండర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. ఫిలిప్పీన్స్ యాక్షన్స్ ఇన్ సౌత్ చైనా సీ డేంజరస్. టర్కీ అవెంజెస్ డెట్. మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ pursuit of profit. Chinese smartphone makers into eye of multiple storms, but India is only place where these cars are seeing growth. So low signals. North America, Europe is no go for Chinese brand. India is crucial market for Chinese. So మన ఇండియా వాళ్ళే చైనాని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నది. Cumulatively hold about 74% of the value market share year counterpoint. Combined market share has remained flat or fallen across key market. Next upward revisions జరిగినాయి. Wipro files complaint against ex-US staffer who gained cognizant. The charge IT firms contract violation lawsuits allege serious breach of non-competence. So shortly before his resignation, who was to be effective given, and Chinese brands on their part have publicity said they have been starting exports. Owners on the employer. Semiconductor fab capacity by location. Railways to launch Amri Bharat soon. EV shares in vehicle slows low. Next India carriers versus Gulf Arians వాళ్ళకి oppositions. The edit page. Less is more. IPOs help primary market. So primary market ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ upstick in industry credit demand. Like the IPO market in 2023 has grown at a more sedate pace than in previous 2 years. సో లాస్ట్ 2 yearsలో చూసుకుంటే ఈ ఇయర్ IPO అనేది ఎక్కువ జరిగినవి అనేది జరుగుతున్నాయి. బట్ ద క్యాపిటల్ రైజ్ బీయింగ్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. దిస్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ 3 factors. ఎందుకు ఫస్ట్ వచ్చేసి IPO in the year is broader, which helped avoid to earlier concentrated investors' interest in startups before the onset of global funding winter. And second, there has been no mega issues this year. So mega issues em jaragaleru. This helped to keep listing valuations in check in rising market. And third వచ్చేసి regulators have stepped in to avoid IPO valuation that the secondary market finds difficult to sustain. So the IPO allotment process has been
week to make it harder for speculator to dump stocks on the listing day. This combination of shareholders caution, strong fundraising demand, and increased scrutiny improves prospects for the primary market in the new year. Next, be a shelter for the storm. Indirani Bagachi turning in the winding gear. NBFCs keep this spare tire handy. Stepping outside for a walk మనకు అవసరం లేదు. Still wrestling with our demands. Make our residential building great. From Merry to Merry Christmas. E.T. Panche. Having a boundaries at work. London police make arrest over removal of Banksy arts and when to draw the line between diplomatic responding to email and working 7 days a week. So freelancer की సంబంధించి ex BlackRock MD says BlackRock's ex ఏం చెప్తున్నా అంటే సేస్ CEO call him persona non grata. So a former BlackRock manager director says CEO persona non grata means froze him out a deal related to its headquarters అని చెప్తున్నాడు. సో చార్లెస్ సేస్ he was told that someone at the firm has been talking bad about him and said that he had been thrown out of the company. He later discovered that Fink had made comments. సో ఎవరో బ్యాడ్గా అతని గురించి చెప్తున్నా అనేది అతని యొక్క బాధ, మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. క్వెస్ట్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ సౌదీ కింగ్స్ విడోస్ విన్స్ యూకే సూట్స్ ఫర్ బిలియనియర్స్ రా మాన్షన్స్ $1. నెక్స్ట్ గోస్ టు ఐ క్యాన్ ఫెంచెస్ట్. దిస్ NYU స్టూడెంట్స్ ఓన్స్ $6 క్రిప్టో మైన్స్. సో వీళ్ళకి $6 క్రిప్టో మైన్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయంట. మిలియన్స్ $6 million క్రిప్టో మైన్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్, డూ యూ రియల్లీ నీడ్ దట్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ estimated 28% of antibiotics prescribed to children and adults are unnecessary. A legal dispute in a tiny Texas town reveals how Chinese nationals can money enjoying fully staged opera at home becomes easier nowadays. తర్వాత ఫారెక్స్ ఇన్నోవా, ఇది న్యూసే, మనకి న్యూస్తో మనకి పని లేదు, మీన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ న్యూస్తో పని లేదు. సో